This is going to have a little talk right now. Khalid साहब, एक जो अभी जो प्राजत साहब कह रहे थे कि बिल्कुल एक अवेयरनेस है, लेकिन बार बार जो एक जुमला जो हमेशा सुनने को मिलता है, अगर आप किसी को जाके कहें या एटलीस्ट पिछले साल से पहले, फ्लड से पहले, अगर आप किसी को जाके कहते कि अच्छे ये जो हमारा कार्बन फुटप्रिंट है, जो पाकिस्तान का एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है, उसको हमें थोड़ा सा मिटिगेट करने की ज़रूरत है, उसको कम करने की ज़रूरत है, तो लोग आपकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि यार हमारी जो कार्बन एमिशंस हैं दे आर व्हाट 0.0001%, तो हम क्यों अपने एनवायरनमेंट का ख्याल रखें? हमें वी कैन नॉट अफेक्ट द ग्लोबल एनवायरनमेंट। अब मुझे पता है कि ये मौजूद है जो आपके दिल के बहुत करीब है, तो आप इसका क्या जवाब देते हैं? जी शुक्रिया। देखिए ये डेफिनेटली हमारी गवर्नमेंट का स्टैंड है कि हम तो विक्टिम्स हैं, और रिगार्डलेस ऑफ विच गवर्नमेंट, अभी शरीर रहमान साहब अभी गई थी वर्ल्ड क्लाइमेट समिट में, और उससे पहले भी थे, वो ऑफिशियल स्टैंड यही है। मगर मेरा ख्याल है कि ये हमारी जो एक नेशनल माइंडसेट है कि ऑलवेज शिफ्ट द ब्लेम ऑन समबडी एल्स, उससे बिल्कुल मिलता है कि जी हम क्या करें, हम तो सब ठीक कर रहे हैं, मगर वो है। मगर देखिए अगर मैं आपको कुछ करता हूँ, आई वाज एट द कमिटी ऑफ क्लाइमेट एक्सचेंज द गवर्नमेंट व्हेन आई वाज द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, सो आई गॉट सम इनसाइट्स एंड आल्सो माय इंटरेस्ट इन दैट, कि अगर आप इसमें कोई शक नहीं कि क्लाइमेट चेंज जो है दैट्स वन ऑफ द, अगर आप टू डाइवर्स personalities, intellectuals in the world. One is Pope. Somebody asked him, what is it that threatens the human race? And then you ask the same question from Noam Chomsky, who's one of the most left-wing, and is a professor at MIT of artificial intelligence, but he's a great author on history and economics. Both of them said is climate change. One would think कि जी Pope ये कहेंगे कि जी if people don't go to the church often enough, they will ultimately there'll be disaster. मगर अगर आप पाकिस्तान को अगर आप देखें कि अगर दुनिया में जो फॉरेस्ट कवर है, देखें there are only two things in the world on earth that can absorb the carbon monoxide, the carbon footprint, which invariably because of the increase in population will increase in numbers. One is the forest and the other one is the sea. अगर वो दोनों ख़त्म हो जाएं या वो सैचुरेट हो जाएं तो अर्थ जो है उसका इक्विलिब्रियम to absorb carbon footprint is going to end, and then that's the reason for climate change. Plenty of books written, The Limits of Growth by Jürgen Randers, and of course the famous documentary by Al Gore, The Inconvenient Truth. They all illustrate that very, very scientifically and strongly. Now, if you look at Pakistan, if you look at the world, forest cover को ले लें, दुनिया में 1945 में जो forest cover था, वो 45% था on globe, and today it's 31%. So it's a drop of about 14%. If you take the state of Pakistan, यहाँ पे जो forest cover था in 1947, it was about close to about 25%, and today it is 2.5%. What has the ozone layer, or what has the developed world got to do with it? What are we doing in our own country? जो deforestation है by illegal means through timber mafias is rampant, and to the point that we have nearly decimated our forests in our country. Therefore, we have finished off, or we're close to finishing off any capacity for the carbon footprint to be absorbed. If you look at the oceans, Karachi जो शहर में हम रहते हैं, यहाँ पे
600 million gallons of raw, untreated sewage is dumped into the sea every single year? No. Month? No. Day. Every day we dump 600 million gallons of raw, untreated sewage. The city is not cleaning it. The factories are not cleaning it. We constructed a factory which is the only LEED certified by the US Green Business Council platinum rated factory in the entire South Asia. It's very easy to create a LEED gold or platinum rated office building, but if a factory is very difficult because the factory has large air conditioners, motors that generate carbon footprint. But हमारे जो अगर हम ये ब्लेम छोड़ दें कि जी हम तो विक्टिम्स हैं, हम क्या करें, ये तो जी यूएस और यूरोप और चाइना और इंडिया सारे फुटप्रिंट्स बना रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। अगर हम ये समझें कि जो अच्छा, अगर आप पंजाब को देखें, पंजाब हैज़ 5 of the most poisonous rivers on earth in the entire Asia, and going to be on earth are in Punjab. So अगर हम ये छोड़ दें ब्लेम गेम और अपने आप को देखें, तो हम ये देखेंगे कि जो वेजिटेबल्स ग्रो हो रही हैं वो पॉइजनस हैं, हमारे बच्चे उनको खा रहे हैं, हम उनको खा रहे हैं. And perhaps that's the reason that one of the highest prevalence of cancers in the world, rate of growth of cancers in the world is in the Asian region, subcontinent. India is also to be blamed for that, because their rivers, जो रिवर दरिया ब्यास है जो ऊपर से आता है वो सतलज में जाता है, और सतलज में हमारी बहुत बड़ी आबादी उसके किनारे पे रहती है, वो भी इंडस्ट्रियल वेस्ट करती है, टेक्सटाइल वेस्ट करती है अनट्रीटेड, और फिर हम लोग भी जनरेट करते हैं एनिमल वेस्ट, ह्यूमन वेस्ट, और हम उसी में सब्जियां अपना उगाते हैं, हम उसी में अपने जानवरों जो हैं वो उनको चराते हैं, तो वो ये सब टॉक्सिन्स पैदा हो रहे हैं. तो मेरा ये ख्याल है कि प्लीज़ हमारा एक माइंडसेट होना चाहिए, और वो ये होना चाहिए कि हम खुद अपना जो बैक यार्ड है उसको ठीक करें और उसको कंट्रोल करें. और ये जो चीज़ है ये हमारा जब तक बिजनेस कम्युनिटी नहीं करेगी, जब तक चेंबर्स नहीं करेंगे, इन चीज़ों पे आवाज़ नहीं आइडेंटिफाई नहीं करेंगे कि व्हाई इज़ इट दैट जब मैं आज से 27 साल पहले अमेरिका से पाकिस्तान आया था, कराची आया था, तो यहाँ जो मरीना क्लब था, आई वाज सेलिंग देयर एंड डाइविंग देयर, एंड वहाँ पे बिल्कुल क्लीन पानी होता था. यू कुड सी द फिश जस्ट 20 feet below, up to 20 feet, up to 30 feet below. And today that water is so toxic, अगर आप उसमें हाथ डालेंगे तो जल जाएगा आपका हाथ. तो मेरे ख्याल में कि ये मेरा रिस्पॉन्ड है about you said. और आई थिंक कि ये जो बातें हैं ये हमने अपनी आंखों से देखी हैं. आई मीन we're sitting here in Karachi, how many people remember going crabbing, right? Going crabbing and actually catching crabs, मतलब live crabs from that water. अब आप सोच भी नहीं सकते. इनफैक्ट आप अगर हिम्मत करके जाए भी सही कराची हार्बर, तो देयर इज अ लेयर ऑफ डेड फिश यूजुअली फ्लोटिंग ऑन टॉप. यू हैव टू वंडर व्हाट्स दैट ऑल अबाउट. अच्छा, लेकिन खालिद साहब, एक तो बात हुई पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी की ना, एक बात हुई कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपने चेंबर्स का जिक्र किया. एक रूल्स एंड रेगुलेशंस की अगर हम बात करें, अब हम स्टेट पॉलिसी और गवर्नमेंटल पॉलिसी और इन्फोर्समेंट की बात करें, क्योंकि आई थिंक एवरीथिंग कम्स डाउन टू इन्फोर्समेंट ना. आई मीन मैं अगर यहाँ से कराची एयरपोर्ट जा रहा हूँ, मैं शायद 3 सिग्नल 4 सिग्नल तोड़ते हुए जाऊं. हो सकता है कि अगर मेरे हाथ में जो चिप्स का पैकेट है वो भी मैं अपनी खिड़की से बाहर फेंक रहा हूं, लेकिन मैं दुबई में जब लैंड करूंगा मेरी जरूरत है कि मैं कभी ऐसे नहीं करूंगा. मेरा डीएनए नहीं बदला, वहां के रूल्स एंड रेगुलेशंस इतने स्ट्रिक्ट है कि वो मुझे इजाजत नहीं देंगे. छुड़ते आ जाएंगे, मेरे से पता नहीं कितने रुपए ले जाएंगे, एंड आई विल बी इन जेल. तो हाउ इम्पोर्टेंट नाउ इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस. अब मैं हरासमेंट की बात नहीं कर रहा कि आप एक रूल की बुनियाद पर किसी को हरासा करें, आप उसे एक्सटॉर्शन करें, बट एन ऑनेस्ट अटेम्प्ट टू इन्फोर्स द लॉज. बिकॉज जैसे आपने डिफॉरेस्टेशन की भी बात की, जब तक आप रोकेंगे नहीं, जब तक आप ऑल्टरनेटिव नहीं देंगे, तो ये चीज़ कैसे रुकेगी? जी, ये मेरे ख्याल में ये बहुत मैक्रो लेवल की बात है, और इट्स नॉट माई प्लेस टू से, मगर आपने पूछा है तो
دل چاہ رہا ہے کچھ کہہ دوں. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہم یہ ہے کہ وی آر دا لوئسٹ پر کیپٹل GDP to tax ratio in the world almost, other than a few nations. But I hope we don't start comparing ourselves with those nations. We ہمارا جو HDI ہے, Human Development Index ہے, جو کہ یونائٹڈ نیشنز ڈیولپمنٹ پروگرام کہتا ہے, اس میں ہم ایجوکیشن میں, ہیلتھ میں, لائف ایکسپیکٹنسیز میں جو ہیں سری لنکا, جارڈن, میں آپ مڈل انکم کنٹریز کی بات کر رہا ہوں, اس سے بھی ہم وے ڈاؤن ہیں. اب ٹیکس کی بات آتی ہے تو چونکہ مائی کنٹری از دا 33rd largest tax payer in this country, and جو ورکرز پارٹیسپیشن فنڈ ہے جو کہ سارے مینوفیکچررز کو 5%, وی آر دا لارجسٹ ان دس انٹائر کنٹری, although we are a very young company. So I say with that confidence, otherwise I wouldn't have said it. Otherwise میں کہتا ہوں اگر میں خود نہیں کر رہا یہ کنٹریبیوٹ تو میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ لوگ یہ کہتے ہیں جی یہ ملک میں تو لوگوں کو پاکستان سے پیار نہیں ہے, یہ ٹیکس نہیں دیتے, کچرا پھینک دیتے ہیں اور بے ایمان لوگ بہت ہیں یہاں پہ. تو میں تقریباً 7 ملکوں میں رہا ہوں اور میں نے وہاں پہ پلانٹس میں مینیج کیے ہیں, کمپنیز مینیج کیے ہیں. And other than the United States and Mexico, all of them are being in the emerging markets and poor markets, so poor countries, relatively poor countries. تو میں وہاں پہ یہ ٹرینڈ نہیں دیکھتا. Even in smaller countries, they treat the water, they don't even dump 1,000 gallons of effluent, raw, untreated effluent treatment. I'm talking of Ghana. I'm talking, of course, many countries in the Far East, but we do. تو میں سوچتا ہوں کہ دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں. کیا تو یہ گورننس اور لیڈرشپ کی کرائسس ہو سکتی ہے, اور یا یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے, خداوند نے جب یہ دنیا بنائی تو اس میں اپنے فرشتوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ دیکھو ایک میں ملک بناؤں گا, اس کا نام ہے پاکستان. نام تو بہت پاکستان ہے, انصاف ہیں, پاک ہیں, ہولی لینڈ ہیں ہم, وغیرہ وغیرہ ہیں. مگر تم ایسا کرو کہ یہاں کے ہر بندے میں ایک ایسا جین ڈالو, ایسے جینیٹک کچھ میوٹیشن ڈالو کہ وہ دنیا کا سب سے بے ایمان اور چور بندہ بن جائے, اور جب وہ باہر جائے تو وہ اس کو ری پروگرام کرو, وہ ٹھیک ہو جائے. جب وہ دبئی جائے, جب وہ ابو دھابی جائے, جب وہ امریکہ جائے, سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دے ان کا, مگر یہاں آئے تو دوبارہ بے ایمان بن جائے. تو میرے خیال میں شاید آئی تھنک مائی گاڈ از ناٹ دیٹ ٹول. آئی تھنک اٹس اے لیڈرشپ کرائسس, اٹس اے کرائسس. کوئی ٹیکس خود نہیں دیتا, امریکہ میں بھی نہیں دیتا. ریاست کا کام ہے, دے گیٹ پیڈ. They are right not very far from here. They have a very large department that gets paid billions of rupees. It's their job to get taxes from people. It's their job to ensure that people do not break the law. So اگر ریاست اس کو امپلیمنٹ نہیں کرے گی اور لیڈرشپ خود نہیں کرے گی, اگر آپ یہ میں نے آپ کو کہا کہ جو ریکلیمیشن کی بات, آپ یہ دیکھیں کہ لاسٹ منتھ خبروں میں آیا کہ almost 6% of the area of Multan was deforested and golf courses and DHAs were built into it. If you look at our seas, ہمارے سمندر میں جس طریقے سے بے دردی سے جو ریکلیمیشن ہو رہا ہے سی کا, it is one of the biggest disasters of sustainability and of environmental degradation. But I think ہمارے کوئی لوگ جو ہیں, نہ میڈیا اس لیول پہ, نہ ہمارے ایلیٹ اس لیول پہ اس کو کرٹیسائز کر رہے ہیں, کرٹیک کر رہے ہیں, اس ڈر سے کہ شاید کسی کے زلف نازک کو گراں نہ گزر جائے. میرے خیال میں یہ وقت آ گیا ہے کہ جب تک انڈسٹریل ایلیٹ, بزنس ایلیٹ, اسٹوڈنٹس اور میڈیا زلف نازک کی فکر نہ کریں اور آواز اٹھائیں. آپ کرتے ہیں تھوڑا بہت پروگرام میں, مگر دوسروں کو بھی کرنا چاہیے. تو میرے خیال میں جب تک چیزیں صحیح نہیں ہوں گی. بہت بہت شکریہ خالد صاحب, تھینک یو سو مچ فار آل آف دیٹ. اینڈ Shaista, I'd like to invite Shaista Aisha now on stage to talk a little bit more about
Acha, so now today's Eco Summit, just want to introduce it, is just obviously just the beginning. I think you can come over there. There's going to be 2 more events this year that are in store for us. There's going to be a Women's Wellness Symposium, and there's also going to be a lifestyle festival. And to tell us more about what's in store for us, here's the CEO of Seed Ventures, Shaista Asha. Hello. Assalamu alaikum everyone. Assalamu alaikum ladies and gentlemen, honorable chief guest Khalid Sahab, thank you very much for being here. Amir, thank you for giving your time. In fact, I'd like to thank all my panelists. آپ لوگ ان کانورسیشنز میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, ہماری بہت ہمت افزائی ہوتی ہے. ہمیں لگتا ہے ہم صحیح راستے پہ ہیں, تو آپ کے یہاں ہونے کا شکریہ, آڈینس کا شکریہ. علیم صاحب, ہم آپ کی سپورٹ کے بغیر یہ نہیں کر سکتے تھے, تو تھینک یو سو مچ. Now I'd like to tell you a personal story, and this is as my role as an impact specialist, because this will help you understand کہ ہم نے what's the alternative کے بارے میں کیوں سوچا, why did we think that such an initiative was necessary. پہلی بات تو یہ ہے کہ I realized during the passage of my work that ہماری جو سوشیو انوائرمنٹل یا اکنامک چیلنجز ہیں وہ ملٹی فیسیٹڈ ہیں. Having said that, ہماری اپروچز ان کو ریزالو کرنے کے لیے اب بھی اینٹیکویٹڈ ہیں. ہم وہی پرانے فارمولا سے جو کرنٹ ایشوز ہیں ان کو ریزالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. مگر the thing is that those approaches are not working and we need to start thinking about alternates. آپ کو ایک چھوٹا سا ایگزامپل دیتی ہوں. جب ہم کلائمیٹ ریزیلینس کی بات کرتے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ جو پور کمیونٹیز ہیں وہ سب سے زیادہ vulnerable ہوتی ہیں to its effects. ہمیں لگتا ہے کہ اس سے ڈیل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم درخت زیادہ لگا دیں یا پلانٹس لگا دیں پانی صاف کرنے کے لیے. But an alternate view to creating climate resilience in vulnerable communities is looking at your fiscal and monetary policies of the country. Why? Because if the policies are not supporting equitable distribution of wealth, we can try whatever we want. Ultimately, وہ poor communities اس poverty سے باہر نہیں نکل سکیں گے, and they will not be able to become more resilient to the climate. So that's taking a different approach to the problem and understanding کہ جو challenges ہم face کر رہے ہیں وہ multi faceted ہیں. دوسری بات یہ کہ اگر ہم alternates کی بات کرنا چاہتے ہیں, ہم ڈفرینٹ طریقہ کار استعمال کرنا چاہتے ہیں. ایکچولی عامر نے جو بات کی وہ میرے پوائنٹ کو انڈورس کرتا ہے کہ وی آر ویری بیڈ ایٹ مارکیٹنگ. وائی ڈو پیپل تھنک دیٹ دیر از نو ورک بینگ ڈن آن سسٹینیبلٹی ان پاکستان؟ بیکاز نو ون از ٹاکنگ اباؤٹ اٹ. وی ڈونٹ گیٹ ٹوگیدر ان ون روم often enough and talk about the great work that we're doing. We don't share. And when you don't share, you can't spur powerful collaborations. You can't understand the great work that's happening in the landscape. And that's what we want to do through What's the Alternative. We want it to become an industrial voice. As an organization at Seed Ventures and the work that I do as an impact specialist, ہماری approach ہمیشہ different رہی ہے to sustainability. آپ اگر ڈیولپمنٹ سیکٹر یا امپیکٹ کی بات کرتے ہیں, آپ کو وہاں فار پروفٹس نظر نہیں آئیں گی. ہم فار پروفٹ ہیں. لوگ کہتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ہمارا یہ یقین ہے کہ اگر آپ خود سسٹینیبل نہیں ہیں, آپ کسی اور کی مدد نہیں کر سکتے. سو وی ورک آن اے سوشل انٹرپرائز ماڈل. ہم امپیکٹ کا ایک ایکو سسٹم ڈیولپ کرتے ہیں, یہ کانورسیشنز کر کے, پارٹنرشپس کر کے, اور ہم امپیکٹ کے اندر انویسٹ کرتے ہیں. We've invested in agriculture, we've invested in mental health, in disaster resilience, in ESG, and these are very niche markets. But this is what is going to take the country forward اگر آپ sustainability کی بات کرتے ہیں. چوتھی چیز یہ, and I think اس کے بارے میں عامر نے بھی بات کی, خالد صاحب نے بھی بات کی, کہ sustainability جو ہے نا وہ صرف climate کی حد تک نہیں ہے. This is about the everyday choices that we make in our lives, اور اس کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے, چاہے ہم اس بات کا یقین کریں یا نہیں کریں, یا یہ ایزیوم کریں کہ پاکستان کی کنٹریبیوشن نہیں ہے ایمیشنز کی, لیکن ہمارے انڈیویجول ایکشن سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے. کیا what are we reading, what are we eating, what are we consuming, how are we living our lives, are we responsible towards ourselves and those around us? All these choices make a difference. And that's actually what sustainability is really about. It's not just the corporations, it's
not just the mandate that developed countries have, it's all of us. So an amalgamation of these four lenses actually brought us to create What's the Alternative. Because we wanted to talk about what's going great in the industry, the wonderful work that's being done, the alternate approaches that we've probably missed, are not talking about and can be brought back. And as I said, we want more of such conversations to be happening. आज का जो event है Eco Summit is basically the first series of events that we're going to be having under What's the Alternative. It's a sustainability platform and इसके तीन pillars हैं: environment, wellness and lifestyle. So we're looking at the kind of choices people are making across these three pillars, how we can reduce harm in the environment, in our lifestyles and with respect to fitness, and what can we do to spotlight the innovative work in terms of sustainability that is being done in Pakistan. And that's what we hope that What's the Alternative is going to achieve. आज की जो हमारी conversation है वो primarily industry, infrastructure and innovation and responsible consumption and production के बारे में हमारे panel discussions होंगे. Why do we need to talk about these two things? Because industries have a large role to play. They consume resources and usually आप decouple नहीं करते economic growth को use of resources से, but we need to do that. अभी तक वो directly proportional है, लेकिन ये relationship inverse करनी पड़ेगी हमें, because what we're doing is clearly not working. There was a recent assessment of the SDGs and the numbers don't look very nice. We have 140 targets और उसमें से सिर्फ 12% इस वक्त on track है. आधे जो हैं वो stop हो गए हैं और 30% से ज़्यादा जो हैं वो regression में चले गए. अगर हम इसी रॉ पे चलते रहे, जो हम कर रहे हैं वो हम करते रहे, तो हम 2030 तक कोई चेंज नहीं ला सकेंगे. 2005 से भी ज़्यादा स्कैरी नंबर्स होंगे अगर हम फूड सिक्योरिटी की बात करेंगे. More than 500 million people will be pushed back into poverty and we will need another 200 years to close the gender gap. So we can see कि भाई हमारे regular तरीक़ा कार काम नहीं कर रहे. We need alternatives, we need more innovative thinking to solve the problems that we have today. Which is why I think it's important to explore and discuss different ways of doing things, alternates to how we want to solve our problems, and I invite you all on this journey. Thank you very much for being here. Thank you very much, Aisha, for a speech that was also equally inspiring and equally terrifying, I think. With the Sustainable Development Goals. And I think the fundamental question that she's asking is, can you build the future with the tools and the thinking of the past? And I think the answer to that is no. So how do we go about changing that thinking? And then how do we go about crafting new tools? And is that already being done? And the answer to that, thankfully, is yes. So that brings us to our first panel, which is about industry, innovation and infrastructure for a sustainable future. We're going to be looking, of course, at the Sustainable Development Goals, which again are focusing on resilient infrastructure, inclusive and sustainable industrialization, and crucially, fostering innovation. So I'd like to invite onto the stage Tahir Mirza Saab, Director Quality Operations, Hamdard Labs, Danish Iqbal Saab, Chairman Metro Power Group, Danish Bhai, and Gul Ahmed Energy Group, and of course Naeem Zamidar, founder of Neem, a fintech venture. Is Naeem here? Naeem is on his way. So, kya kare? Should we continue? सवाल पूछ रहा नहीं ठीक है just want to say.
Assalamu alaikum everybody, ladies and gentlemen. First of all, I would like to thank OICCI for hosting us and then of course Shaista Seed Ventures for inviting us to this platform, sustainability. I am Tahir Mirza, representing Hamdard Laboratories Works Pakistan. I think as we have evolved and moving forward, we have heard about these carbon footprints, sustainability, emissions, and whatever actions we are taking. I'll take the word from Mr. Paracha Sahab, which is mainly about mindset. I think if we talk about mindset, this is where it starts. If we really accept that we have to change and we have to contribute into the improvement of the environment and minimize pollution, recycle and all, that would really contribute. I tend to disagree that we are the minimal ones who are contributing to the pollution or environment. Yes, we are the minimal ones, but probably I think if we create this awareness and mindset that we have to contribute, and we really don't know how the industrialization would work in the next 10 to 20 years or 30 years beyond. So if we are there obviously and we continue in the same business which we are doing right now or maybe last 10, 20 years, then things are not going to improve. So as Mr. Price said, that mindset, I can just share a small example. I think it was my younger son, around 4 to 6 years old, and we were at a roadside shop buying some minor grocery items. And he was studying in Beacon House. You can understand these elite schools and all, how they educate their students and people. So he was having this crackers, and all of a sudden this cracker pack finished, and he asked the shopkeeper, "Uncle, आपके पास कोई bin है मुझे ये wrapper उसमें डालना?" So he was astonished. The guy looked at me and he asked me, "आप क्या बाहर से आए?" मैंने कहा, "Not at all. This could be trained for the other people like that to react and behave like that. If a 4 to 6-year-old thinks like that, why not the elders? We know what harm we have caused to the environment." Representing Hamdard, obviously, I think Hakeem Saeed and Saab, everybody is well aware of this noble soul and how he contributed into the wellness, well-being, society, charity and education. So Hamdard upholds, let's say, about more a century years of experience in the subcontinent. But in Pakistan, we are here for the last 70 years since its inception, and built a factory within the premises of the city that was outskirts, and then we are continuously developing a sustainable goals as well, contributing to the society's wellness and general health care of the people at large. So there are certain other aspects probably I would like to throw light upon. The one and the main was that we were housing at a residential area and causing all the emission, heat and infrastructure and noise pollution as well. So we moved out of that 70-year-old facility to the industrial hub, that is the Korangi industrial area. And we have spent a huge about 1 billion rupees, and this was obviously a regulator's requirement. DRAP has insisted us, and obviously once this DRAP Act 2012 was announced and promulgated, so we were asked to come into the fold for the general OTC and healthcare products and all. Centuries-old products, these were being manufactured by Unani medicines, procedures and all, natural and herbs. So if we talk about alternates, I think this is one alternate which was already there and is available in the market as alternate medicines. As far as the other investments are concerned, there are a number of initiatives which we have taken. PET bottle is one of them as well, how we are recycling them, and maybe I'll be elaborating that once we are into the panel discussion as well. So look forward to a good chat. Thank you, ma'am. Thank you. Unfortunately, Naeem Zamindar had some kind of an emergency, so he won't be joining us. We were going to talk about how financial inclusion can also help sustainable industrialization, but I guess that will have to wait for another day. आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया. जैसे भी ताहिर साहब बताए थे, ताहिर साहब is from Hamdard Labs, and I just want to say कि there are very few brands globally, मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, that have lasted over a century, and Hamdard is one of them. In fact, मैं Hamdard को तो मैं brand भी नहीं समझता.
मैं समझता हूँ कि वो हमारी शनाख्त और हमारी सकाफत का एक हिस्सा है। तो मैं तो मतलब लगता नहीं हूँ, लेकिन मैं नौनिहाल पे पला था, मुझे नहीं पता कि आप में से कितने पले थे, बट आई वाज वन ऑफ देम। अच्छा, तो ताहिर साहब, मैं आपसे स्टार्ट करता हूँ। हमदर्द का जो अगर हम प्रोडक्ट कहें तो इट इज बेस्ड ऑन सेंचुरीज ऑफ विजडम, राइट? सेंचुरीज ऑफ इंडिजिनस विजडम. हाउ डू यू इनोवेट विद अ प्रोडक्ट लाइक दैट? मतलब आप सदियों पुरानी एक सकाफत और रिवायत को 2023 में किस शक्ल में लाते हैं? Okay. I think as we say alternate, so I won't suggest कि मतलब कोई रोज़ा का alternate होना चाहिए, या जो brands हैं जो sustainable environment already create है, exactly. So indigenous की जब हम बात करते हैं, 100% of the material itself, apart from the PET bottle, I would say, it is indigenous and locally made, and we are not importing any raw materials or excipients from outside, which is also sustainable in the sense that we are not putting extra pressure on the exchequer as well. So moving forward, obviously, I think once we are exporting to so many countries, like 40 countries globally as well, the regulations have changed really. They are asking all sorts of questions, the regulators. It's not only the product, the way it's being manufactured, the constituents which are being used. I mean, a simple example would be like a color being used into that, whether it causes any carcinogens, or is it safe or sustainable in the longer term of the world. But obviously we have even looked into that. We have gone into the hi-fi testing from support from the PCSIR, HEJ and Dow Foundation as well. So we are working in collaboration with these industries as well. So normally once we say that it's very romantic to say that industry, academia and society is lies in and all. But once we talk about practical aspects of that, obviously we find it really difficult. Are we really cohesively working on that? So we are already working on that as we stand now. I mean, 100 years back, maybe 50 years back, we started from the backyard. Although we didn't, we were on a larger scale industries even then. So I think moving on, right, while we are discussing now, we are complying to the international standards. Be it ISO 9000, 20000, FSMS, the Food Safety and Health Management System, and other all standards like halal certifications and all. So we have evolved to that as well. So we have got all the prerequisites, the international certifications as well. So once we go into the international markets, obviously, so this also helps and also promotes sustainability as well, to say. I just wanted to add that we'll also open the floor to questions if anybody wants to ask the panelists any questions. So Daniel sir, मैं आपकी तरफ आता हूँ. Energy, obviously, all industry runs on energy, and we've known that एक तो in terms of sustainability हमारा energy का import bill in terms of furnace oil वगैरह बहुत बढ़ जाता है, and the need for environmentally friendly energy is also these days critical. So from the point of view of Metro Power and Gul Ahmed Group, how are you working your energy mix to include renewables? Okay, thank you very much, Seed Ventures, for having me. So first on the introduction side, we started in the energy IPP model in 1996. We started an oil plant which is 136 megawatts supplies to KE still for the past 25 years. We're based in Korangi. In 2007 and 8, when things started moving different, our model changed from that time. We went into sustainability model because we realized sustainability with the oil plants is not possible, even though it's immediately you get energy, but in terms of importing oil, the transportation cost, the US dollar which we spent to send abroad and then bring that oil and then waste 60% of it, because the efficiency is about 40%. So waste 60% of that US dollar, and then with our transmission losses, so you end up getting about 25%, 30% of energy from that $1 US you spend. So we went into a sustainability model. We then set up
our wind projects. We are now the biggest wind producer in Pakistan. We produce 260 megawatts of wind, already operational. It's not in the pipeline. We started in 2014 when we first started the projects, and 2016 commercial operations, and then we've now. So in terms of the sustainability, we are already reducing about 500,000 CO2 emissions per year. So already I'm doing. So what we are burning, we are now reducing more than that in what we are producing from energy. Now, why we have the oil plants is because of Pakistan. There is no other model, or we'll have much more load shedding. That's another chapter. But the model itself is sustainable. Second, when we go into our projects, we have economic sustainability, social sustainability. One of the projects which we are doing is, like we talk about a lot of this, our staff which cooks in Jambil, which cooks the food and stuff. What we're saying is take from the bagasse or whatever is there, all the trash, burn that and use that for your own cooking. Why get diesel in, get the own local food, get the own farming. What we're trying to do is sustain. We're putting up a corporate farming in that area, so the villagers can feed themselves. They work with us, then they will sell it to us, and then we'll use the same. So we're not getting food from Hyderabad or Karachi, which we want to get to that model. So these are all sustainability from the larger scale to the smaller scale, micro. Because, and I would like to get into more details on sustainability. People are talking about how to do it, what to do it. I think number one is to start doing it at home. So we feel that the education of sustainability is not there. So if you all probably have children, ask what in your house a sustainability project which your children have done in this past 6 months. What have they saved? What have they reused? If you can bring that part into your own life, into your own home, then they will do it in school. Schools will bring it. Our schools don't have models, programs to do that. And everything will start from home. So first, number one, I think, is home. And this is where we are teaching. We're teaching our staff. We are telling them, to do this at home. So when they are living at our sites, we are trying to tell them to use our own waste to cook food and all that. So they will now go and talk about this in their houses. They will talk about their families, and this is something which we want to engage. And this is something what we have started. So this is interesting, Danish, because not only does that make sense environmentally, ecologically, it makes economic sense, right? And that's, I think, critical when you want to make people change their behavior. मतलब आप उनको जुर्माना नहीं लगा सकते, आप उनको incentivize कर सकते हैं. If I were to ask you, going forward in the energy sector, what do you see in Pakistan as the number one opportunity? When we look at in terms of changing the energy mix, oil we will have to keep using, we'll have to use furnace oil, nobody's getting rid of it. Going forward, say 10 years from now, what do you view as the biggest opportunity and the biggest challenge for the energy sector here? So for renewable energy, the biggest obstacle right now is the transmission network. So we have renewable energy, but we still can't evacuate today. Even after we've been provided the grid, we don't have the capacity to send it to Rahim Yar Khan, because that's where in the north there's more demand. We have load shedding 12 hours in the northern side, but we have so much energy with the wind which we are producing, but the government is turning it off. So we have a transmission network serious issue, which is not going to allow any more renewable projects in this area for the next 2-3 years till that grid is made. And it's not even going to sustain economically the existing projects, because we can't make debt payments, because
If we can't evacuate, we can't make debt payments. We don't have any capacity payments on our projects. So it's only how much wind comes, we make electricity, we sell, and that's how we make our revenues. So this is the biggest problem and obstacle right now, the government's focus on building grids. The other I think obstacle is not allowing us, we have this new model of CTBCM, which is competitive bilateral trade, but that is still being hampered by the DISCOs, and the DISCOs are not letting us go that I can sell this electricity directly to my industrial customer at the price which I want to sell or whatever I produce. Now this is making us uncompetitive, and this uncompetitiveness is going to increase inflation and everything. So we are so dependent on these DISCOs that they don't want to let go of this huge, the transmission losses which they create. They don't want anybody to point fingers at them. So this is why we are in this trouble. So we have a big transmission issue which we need to get this problem sorted ASAP. So to sum it up, regulatory infrastructure and physical infrastructure, dono ka masla hai. Yeah. Because there's no seriousness of this. We talk about renewables, but if you don't build the infrastructure and competitive model to us to sustain for 20 years, nobody's going to invest. Then it stays a buzzword. Yeah, it stays. Then it stays. So there's no seriousness with the governments because they keep changing their goalposts. And changing the goalposts and changing the policies almost as much as we change prime ministers. So change clothes. We change clothes. Well, okay. हाँ सही साहिब साहब अब मैं आपको किस्सा सुनाना चाह रहा हूँ अभी मैं हाल में कनाडा में था तो मैं गया वहाँ की कोई मुकामी कॉफ़ी शॉप होती है और मैंने देख रहा हूँ I'm looking at the menu और मेन्यू पे लिखा हुआ है टर्मेरिक लैटे हाँ एंड हमने कि यार व्हाट इज दैट पता लगा कि हल्दी दूध है मुझे $10 में बेच रहे हैं मैंने कहा खुदा का खौफ करो नानी जान ने पूरी जिंदगी मार मार के हमें पिलाया और आप लोग हमारी प्रोडक्ट हमें मार्केट कर रहे हैं इतना तो इट रियली अपसेट्स मी अब साहब हम नाउ द गुड थिंग अबाउट दिस इज कि हमारा साबुन शायद थोड़ा स्लो है लेकिन अब द वेस्ट इज वेकिंग अप टू what they are calling alternative हम कहेंगे traditional medicines, traditional treatments और वहाँ पर it's a premium brand. I mean यहाँ पर एक तरह से उल्टा रहता था ना कि यहाँ पर एंटीबायोटिक खाना was like almost a status symbol. मेरे पूरे बचपन में बंदा छींकता था तो 4 एंटीबायोटिक देते इसलिए अभी ये हाल है मेरा तो वहाँ पर it's the entirely different spectrum. Alternative medicines, traditional medicines are considered to be now like a premium product. How do you see that? Where do you see Humdard fitting into that niche? Because मैं जितना देख रहा हूँ मेरे को ख्याल है कि this is a product that could take over even the North American landscape. इस तरह की चीज़ों में आपका experience? Yeah, absolutely, Gaurav. I think we were there, we were not there rather. I mean वो awareness जो है even talking. Okay. Even talking at the international level, I think WHO realized this only more recently. I think उनकी guidelines भी अगर आप देखें 2017-18 उससे पहले outdated पुरानी कोई बात वो कर रहे थे. More recently, what I have heard is there is this massive conference being held in India, and who are the stakeholders? China and India. Obviously, all the hubs they produce, all the excipients they produce, all the APIs rather they produce, everything they produce, massive. So they are the global suppliers. So they are talking about these alternate medicines over there in India, I think somewhere in August. Having said that, I mean the realization, obviously we were there and we were not there as I said, but this awareness was not there. The products were being used for centuries. All the information, I mean this is a era of computers and AI and we talk about data. And we said, where is the data? Where is the clinical trial? और ये सब कहाँ है to prove that the efficacy and safety is there as well. The only argument that we used was that yes, this is being used for the last 100 years, maybe 50 years and all, and there are no incidences like thalidomide tragedy or the more recent one we used. Okay, or the cough syrup. जी. नहीं चाहिए. So I hope it's working fine now, yeah? Okay,
can hear me now. Yeah. So as I mentioned that the data and the information, whatever is available, I mean after these social platforms and the media hype and all these technologies now into force, so everybody is aware, everybody is asking questions. Otherwise, how many of us might have heard about the thalidomide tragedy? Or maybe if we live in this era now, we realize that obviously we need to have safe products. So this is the alternate medicine, as we say. These are the safe products. These are available for the last century. That is also available. Not in that form it should be presented. Obviously, this is all stratified and it has to be gathered. We have initiated a project as well called Herbarium, and we are collecting herbarium. Herb means herbarium as well. So we are collecting all the data, all the information. I mean, in Hamdard University, there are old transcripts available. It's like 1.2 million books are also available over there. You can imagine all information is available. Internationally is available. In India, they have their own legacy. In China, the Chinese medicines as well, and so far. So in North America, as you said, or otherwise in the Western world, this realization is there. You saw it in Canada. You can see it all over. If you go, these are the over-the-counter products. That's why they are easily available as well. You don't need a prescription to use them as well. There are certain medicaments, obviously, you need a prescription, you need a physician's advice. These people are there and they are practicing it as well. So we see it as an opportunity rather. This opportunity was there but not being used as it should be used by using these present platforms that are. So we very much look forward to this business opportunity as well. Be it Canada, be it US, or be it other parts of the world. We are already exporting to like 40 countries. And obviously, the Red Wing, as you all know, I mean, I can take the name as well because this is our brand, Ruofda, obviously. Yeah. So which constitutes 90% of the business. So, and not to be considered as a promotion as per se. So anyway, then there are other brands as well. These are medicines or medicaments, alternate medicine or the herbal products. And we use like something like 400 to 600 materials for that. So there is a whole lot of harvesting going around. We have farmer partners as well. We have other foundations as well. Who are providing Hamdard University itself. So acres of land is there in Peshawar, Agriculture University Peshawar as well. Then we have collaborations with PCSIR in all three provinces, and then again with HEJ as well in Karachi University as well. So this innovation, which was the former innovation, is coming to fore with the latest development, the hi-fi equipment, the testing techniques and all, the manufacturing techniques and the CGMPs and all. So we are complying to that. So as I said that in 2012, the DRAP Act 2012 came in, wherein we were also included into that regulatory business now. So we are answerable. They said, whatever you were doing, submit us the document. We submitted many documents, but it is evolving. They are scrutinizing, they are questioning. So a lot is happening. So it is a good opportunity for us to evolve, to impress, and then to go forward and move forward. I think this one is, I think it is not good. I just. Oh, sorry. सब वैसे आ जाएंगे अच्छा आप आवाज आ रही है you can all hear me. This is not a sustainable mic, you know, so क्या करें, ये भी तो होते हैं. मैं भी आपसे वही सवाल पूछूंगा जो अभी मैंने दानिश भाई से पूछा था कि अगर मैं आपसे पूछूं कि नंबर 1 जो चैलेंज अगर आपकी विश लिस्ट होती इस वक्त आपके पास, मतलब आपके पास अगर एक अलादीन का चिराग होता और आप एक चीज चेंज कर सकते टू टेक हमदर्द ऑपरेशन इवन फर्दर, टर्न इट इनटू एन एक्सपोर्टिंग मशीन, चाहे वो रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात हो, चाहे वो कोई टेक्नोलॉजी की बात हो, तो वो क्या हो? As I said, we are talking about data, and people would be inspired once we talk in numbers somehow. So we would like to present ourselves as a modern day manufacturing unit, which is manufacturing as per the international standard, compliance to all the regulations. The materials being used are safe, which are herbs, most of them, majority of them, almost all. So we would like to promote that this awareness. We will take it to the next level to tell people, yes, these products are safe,
This is for your general well-being as well and medicaments as well. So the challenge would be to create that awareness. Obviously, people would seek immediate remedies. They would ask for सर दर्द हो गया, पैनाडोल खा लो. Obviously, long-term usage की बात हम नहीं करते. Same goes with infectious disease and all दूसरे सारे पैरामीटर. या general well-being है. So I think it should become a part and parcel of life rather to use these alternate medicines. And जिस तरह से लोग vitamins खाते हैं just for well-being and all, इसी तरह से ये medicines भी available हैं. And the plus point which we need to really upbeat is that they are safe and they have no safety issue and no side effects like other products which are available, but having long-term usage of which cause detrimental risk to the health. Thank you very much. I just like to open the floor up to questions. और खालिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं. खालिद साहब आप ही आ जाएं प्लीज. अच्छा, if anyone has any questions, तो please अपना हाथ raise कर दें and they'll bring a mic to you. किसी के पास? अच्छा, पीछे हैं आदिल साहब को माइक दे सकते हैं? अच्छा सिर्फ just please also just ask if there's any specific person you want to ask, then you can just take their name. I have one mic. Are you serious? No. जी, अस्सलाम वालेकुम. Adil Ahmed from TCS Logistics. Sir, there's a fair amount of consensus amongst climatologists all over the world that the only solution is scaling back on consumption. So I realize this may not be the appropriate forum since we're all multinationals here, but do you see, there's another philosophy which is being promoted, it's called degrowth. We've been so obsessed with the growth, whether it is gross domestic product or whatever have you. But I think we need to scale back on consumption and start thinking about doing much more with a whole lot less. Because I've been taken off the air before as well. So that's fine. But sustainability is really a buzzword, and अभी COP28 हो रही है दुबई में, तो वहाँ उन्होंने चेयरमैन COP साहब जो हैं, जो आए हुए थे पाकिस्तान, he is the chairman of the Abu Dhabi National Oil Company. So you know now it's gloved off. It's the fossil fuel versus the rest. तो कुछ इस पे आप इज़हार ख्याल करें कि कहाँ जा रहे हैं हम लोग? Now we're talking. अच्छा, मेरे ख्याल है कि अभी आदिल साहब का सवाल था कि do we need to, if I can understand you correctly, Adil Sahab, do we need to curtail consumption and do we need to sort of look at the model of growth as well, because permanent growth तो नहीं हो सकती. कोई इसका जवाब देना चाहेंगे आप में से? Adil Sahab? चल रहा है जी. हेलो. ओके. सो आदिल साहब, देखिए जो बेसिक जो प्रिंसिपल्स हैं
change के, yes, they are refuse, reuse, recycle. The prophet of this philosophy is a gentleman by the name of Jürgen Randers. He was 27 years old, doing his PhD at MIT when he wrote a book called Limits to Growth. और ये जो बुक है, अगर कोई seriously interested है इसमें, उसको पढ़नी चाहिए. उन्होंने जो बुक लिखी थी उस पे उन्होंने जो ये साइंस बताई थी, बिकॉज ही वॉज अ साइंटिस्ट इन MIT, कि जो इट वॉज रिटन इन 1967 एंड उन्होंने कहा था, जरार साहब उन्होंने कहा कि 1980 में जो दुनिया के अंदर जो कैपेसिटी है अर्थ की ऑफ अब्जॉर्बिंग द हाइड्रोकार्बन्स, दैट्स गोइंग टू बी, उसका इक्विलिब्रियम खत्म हो जाएगा. इन अदर वर्ड्स, the world is producing hydrocarbons at a certain rate, and जो forests और oceans हैं वो उसको absorb कर रहे हैं, और वो जो है वो यूं जा रही है. ये वो है, तो इसको सरपास कर जाएगी, और जब वो हुआ तो climate change होगा और बहुत बुरा होगा. और ये जो आप आजकल devastation देख रहे हैं उसकी वजह से वो होगा. और उस प्रिंसिपल को उठा के अल गोर ने, he put in $1 billion into the scientific labs of climate change, and he wrote books, and he created that famous documentary, The Inconvenient Truth. Now, देखिए, जो इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि आज नेस्ले या आज दूसरी जो कंपनीज हैं वो अपनी फैक्ट्रियां बंद कर दें, उससे सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी. यूर्गन रैंडर्स ने कहा, उन्होंने एक चीज की, इट्स कॉस्ट इफेक्टिव टू पोस्टपोन द ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन, बट इट इज प्रॉफिटेबल टू लेट द वर्ल्ड गो टू हेल. ही सेड डोंट डू दैट. सस्टेनेबल आप मॉडल बनाएं. मसलन हम जब छोटे थे तो नलकों में पानी आता था सारी दुनिया में, पाकिस्तान में भी आता था, कराची में भी आता था, और हम लोग नलके से पानी पीते थे. अब जो है, चाहे आप अमेरिका चले जाएं, चाहे आप यूरोप चले जाएं, प्लास्टिक बॉटल में पानी मिलता है. नाउ हाउ अनसस्टेनेबल इज दैट? बिकॉज सम ऑफ दीज बॉटल्स आर नॉट बायोडिग्रेडेबल फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स. Therefore now, of course, some work is being done on it. So he said that it's not going to happen in a day. So instead of जो हमसे गलती हो गई कि हमने पानी को सस्टेनेबल से अनसस्टेनेबल बना दिया, अब हम उसके ऊपर काम करें कि वही लेबर, वही टेक्नोलॉजी जो है हम पानी को प्योरीफाई करने में और उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में लगाएं. इट्स दिस वन सच एग्जाम्पल. अगर आप एक छोटी सी कोई डिवाइस खरीदें, आईफोन खरीदें या कोई भी कुछ भी खरीदें, टाई खरीदें, आप एक शर्ट खरीदें, उसमें इतना प्लास्टिक जाता है. और उसकी एक छोटी सी मिसाल ये है कि आजकल अगर आप स्टोर जाते हैं तो वहाँ पे वो आपको बायोडिग्रेडेबल मटेरियल के, जिसको रीयूज कर सकेंगे, रिफ्यूज, रीयूज, रिसाइकल, उसके आपको बैग्स बेचते हैं, देते हैं, और वो आप बार बार घर ले जाते हैं, बार बार ले आते हैं. तो there's a whole science and economics behind it. It's not just a slogan. सबसे बड़ा जो इसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा कि जो क्योटो ट्रीटी है, जो कि इस चीज़ को अराउंड इकोनॉमिक्स बनाती, फाइनेंस बनाती, रेगुलेशन बनाती, वो 1967 में, उसी साल जिस साल इन्होंने किताब लिखी, यूनाइटेड नेशन जब इसका वोट हुआ तो यूनाइटेड स्टेट्स ने, इजराइल ने उसको वीटो कर दिया. एंड देयर वर डेकेड्स स्पेंट by various nations and Greenpeace and other organizations, environmental organizations, academic organizations, labs, scientists, etc. It's a worldwide movement. मतलब ये क्लिशे नहीं है, ये बहुत बड़ा मूवमेंट है, और इसके ऊपर बिलियंस ऑफ डॉलर्स की रिसर्च हुई है. उन्होंने फिर इसको, अमेरिका ने कहा कि हम इसका वाटर डाउन वो करेंगे, और वो जो हुआ वो बिल्कुल वो डिरेल हो गया, क्योंकि जो राइट विंग थी दुनिया की, चाहे वो पाकिस्तान में हो चाहे अमेरिका में हो,
ٹرمپ نے اور انہوں نے کہا کہ یہ تو سائنس فکشن ہے، کلائمیٹ چینج ہوئے تو یہ سائنس فکشن ہے، یہ سائنٹسٹ ہیں، یہ پاگل ہو گئے ہیں، باولے ہو گئے ہیں، ان کو کچھ چاہیے کہانی، تو یہ سائنس فکشن کر رہے ہیں. اور آئی ڈونٹ نو واٹ ہی سیز ٹوڈے بیکاز اس کے بعد سے امریکہ میں ابھی بہت بڑے طوفان آتے ہیں. تو اس کا جو ہے اس کے پیچھے جب تک ہم ایک لوکلی اور گلوبلی نہیں ایکٹ کریں گے، اور جو میرا جو میں نے کہا تھا مشورہ یہ ہے کہ دیکھیں گلوبلی اب ہم ٹرمپ صاحب کو یا بائیڈن صاحب کو تو اس پہ نہیں مشورہ دے سکتے کہ آپ کتنے میزائل بنائیں گے. آج کل وہ کلسٹر بامز بنا کے جو کہ بینڈ ہیں وہ ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں، مگر ہم کم سے کم اپنا یہ تو کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی حکومت سے کہیں کہ بھائی خدا کے واسطے ڈیفورسٹریشن بند کرو، نہ کرو، جب وہ اور آپ یہ جو ہمارے جو سمندر ہیں ان کو پلیوٹ نہ کرو، دریاؤں کو پلیوٹ نہ کرو، اس میں جو ہے وہ نافذ ہو. اور ہمارے جو فیکٹریز ہیں، ہمارے فیکٹری اونرز یہ ریئلائز کریں کہ تھوڑے سے زیادہ پیسے لگیں گے مگر آپ کے جو فیوچر جنریشنز ہیں وہ کم بیمار ہوں گی اور زیادہ ہیلدی ہوں گی اور اس ملک سے بھاگ نہیں جائیں گی. اچھا خالد صاحب، اب آپ سے دوبارہ بات کرنے کا موقع بھی ملا تو اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آلسو وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ، آپ نے کہا نا کہ لائک تھنک گلوبل ایکٹ لوکل، جو سے آپ نے تھوڑی سی ابھی بات کی تھی گیٹس فارما کے پوائنٹ آف ویو سے، گیٹس فارما کے پوائنٹ آف ویو سے واٹ میجرز have been put in place to minimize the environmental impact؟ مطلب را مٹیریلز ہوتا ہے، ایفلوئنٹ ہوتے ہیں، ہزار چیزیں ہوتی ہیں. جی اوکے، دیکھیں اگین وہ بات یہ ہے کہ جو بھی فیکٹری ہے، چاہے وہ فارما فیکٹری ہو اور یا دوسری فیکٹری ہو، وہ سالڈ ویسٹ پروڈیوس کرتے ہیں اور لکوڈ ویسٹ کرتے ہیں. جو فارماسیوٹیکل فیکٹری ہے وہ لکوڈ ویسٹ زیادہ کرتی ہے اور زیادہ خطرناک ہوتا ہے وہ. اور اسی طرح سے جیسے جو لیدر ٹینریز ہیں، لیدر جو ہے جو اس کی جو ورٹیکل پروڈکشن ہے وہ اب دنیا میں ایک لیول پہ صرف اور صرف پاکستان میں رہ گئی ہے، کیونکہ وہ اتنی پوائزنس ہے، وہ پروسیس اتنا پوائزنس ہے، اس میں اتنے ڈیڈلی کیمیکلز استعمال ہوتے ہیں کہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتی. جب وہ سارا گندا کام ہو جاتا ہے تو اس کو پالش کرنے اور اسٹچنگ کے لیے وہ جرمنی چلی جاتی ہے. اور یہاں پہ کچھ لوگ ہیں جن کے پاس BMW ان کی گاڑیوں میں لگتی ہیں پھر وہ. اچھا، تو وہ جو ہے اسی طرح سے جو ڈینم ہے، ڈینم جینز میں لگتا ہے، آپ کی جینز 20 سال تک فیڈ نہیں ہوتی. کیوں؟ آپ نے کبھی سوچا کیوں؟ کیونکہ اس میں دا موسٹ ٹاکسک میٹیریل کیمیکل استعمال ہوتا ہے، دیٹ از میڈ بائی مین. اب وہ دوسرے ملکوں میں نہیں بنتا، وہ پاکستان جیسے ملکوں میں بنتا ہے. دیٹ از وائی دا ڈینم فیکٹریز آر مشرومنگ آل اوور پاکستان. انفارچونیٹلی اگر آپ کی ریاست یہ انشور نہیں کرے گی کہ اس کو کنورٹ کیا جائے کلین پانی میں، تو آپ کے سمندر، آپ کے دریا، آپ کے کھیت جو ہیں وہ مزید کینسر پروڈیوس کریں گے، بیماریاں پروڈیوس کریں گے. Now, what has Getz Pharma done? ہم نے جب 1995 میں ایک 4 کمروں کے میں فیکٹری بنانی شروع کی تھی تو ہم نے کہا تھا کہ ہم ایک چیز ضرور کریں گے کہ ہم ایفلوئنٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ ضرور لگائیں گے. اور ہم نے لگایا اور سارا پانی، سارا جو ویسٹ تھا اس کو ہم نے ریسائکل کیا. اور اسی کی وجہ سے وی ور دا فرسٹ کمپنی ٹو اچیو دا WHO. اسی فلسفے کی وجہ سے، صرف پانی کی وجہ سے نہیں بلکہ یہ فلسفہ ہر جگہ لگتا ہے نا. اگر آپ کا ایک فلسفہ ہے، ایک نظریہ حیات ہے، اگر آپ اس پہ چلیں گے ایمانداری سے، اپنے ساتھ ایمانداری کریں گے، اپنے کمیونٹیز کے ساتھ کریں گے، اپنے پیشے کے ساتھ کریں گے، تو آپ کو کامیابی ہوگی. تو ہم دا فرسٹ کمپنی دیٹ واز گیون دا WHO آفٹر آف کورس ایکسٹینسو آڈٹ. WHO approved pharmaceutical plant. اور اس کے بعد اس وجہ سے we became the largest exporter, the youngest company. ہمارا ایکسپورٹ میں، فارماسیوٹیکل ایکسپورٹ میں پاکستان میں 60% مارکیٹ شیئر ہے اس وجہ سے. پھر جب ہم نے نئی فیکٹری بنائی تو دنیا میں ایک نظام ہے فیکٹریز کو انوائرمنٹلی گریڈ کرنے کا. وہ یونائٹڈ اسٹیٹس خراب باتیں کرتا ہے، وہ اچھی بھی چیزیں کرتا ہے. یونائٹڈ اسٹیٹس گرین بلڈنگ کاؤنسل ہے
ان کے آڈیٹرز ہوتے ہیں. تو آپ ان سے اگر آپ کو اس کے وہ 4 گریڈز ہیں, ایک ہے ممبر, ایک ہے سلور, ایک ہے گولڈن, ایک ہے پلیٹینم. تو جب آپ وہ بناتے ہیں, کوئی فیکٹری بنانا شروع کرتے ہیں, تو آپ ان کو اپلائی کرتے ہیں. وہ آپ کو ہر سٹیج پہ گائیڈ لائنز دیتے ہیں, کون سے میٹیریل استعمال کریں گے, کون سے نہیں استعمال کریں گے, کتنے سولر پاور پلانٹ کتنے لگیں گے. تو ہم نے جب یہ فیکٹری بنائی جو کہ اباؤٹ 1 ملین اسکوائر فیٹ پہ, کبھی آپ تشریف لی ضرور لائیں, کیونکہ زیادہ تر میڈیا آپ نے وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ان کی فلسفہ یہ ہے کہ دا بیسٹ انڈسٹری از ون دیٹ از دا سک انڈسٹری. ٹھیک ہے نا. تو مگر سک انڈسٹری ٹیکس نہیں دیتی, دے ہی نہیں سکتی. سک انڈسٹری جو ہے GDP کو کنٹریبیوٹ نہیں کرتی. تو ہم نے جب وہ فیکٹری بنائی تو ہم نے اس کو گرین بلڈنگ کے لیے ہم نے اپلائی کیا, اور ہم نے کہا ہم پلیٹینم لیں گے. ہمارے کو امید نہیں تھی کیونکہ there was a lot of capital that had to go into it. تو پلیٹینم کے لیے ہم نے اپلائی کیا. اس کے لیے ہم نے 25% آف آر میں جو انرجی تھی وہ سسٹینیبل تھی سورسز سے. تو ہم نے 850 kVA کا سولر پاور پلانٹ اپنی پروڈکشن کے لیے لگایا, اور ہم نے 80% جو پانی ہم پروڈیوس کرتے ہیں ہم اس کو ریسائیکل کرتے ہیں, اور 100% جو ہم اس میں دریا میں اپنے ڈرینز میں ڈالتے ہیں تو وہ جو ہوتا ہے وہ کلین واٹر ہوتا ہے. اور یہ US گرین بزنس کاؤنسل نے ہمیں سرٹیفائی کیا پلیٹینم لیول پہ. ہمارا خیال تھا ہم گولڈ کریں گے, ہمارے ٹیمز نے بہت اچھا کام کیا اور ہم پلیٹینم لیول پہ. اور یہ انڈیا میں بھی ایسا کوئی پلانٹ نہیں ہے. دس از دا فرسٹ ایور فارماسیوٹیکل پلانٹ ان دا انٹائر ساؤتھ ایشیا دیٹ ہیز دس پلانٹ. اور یہ ہے, مگر ہماری حکومت جو ہے اس جیسے لوگوں کو کبھی کوئی خاص ان کے لیے وہ ریکگنائز نہیں کرتی, مگر ہمیں ریکگنیشن کی ضرورت نہیں ہے. ہماری سب سے بڑی ریکگنیشن ہے کہ ہم بیماریاں نہیں پیدا کر رہے ہیں. ہم آگے جنریشنز کے لیے ایک اچھی ریلیٹیولی صاف دھرتی استعمال کرنے جا رہے ہیں, اور ہمارے جو کسٹمرز ہیں دنیا میں وہ ہمیں اپریشیٹ کرتے ہیں. تو دیٹس آل وی وانٹ. تو therefore there is a lot of reward about it. یہ جو ہے نا کہ اگر آپ کوالٹی میں انویسٹ کریں گے تو آپ کو پیسہ خرچ کریں گے, نہیں آپ کو ریٹرن ملتا ہے. اسی طرح سے تو یہ گرین کاؤنسل میں اگر آپ دیکھیں تو ہماری کمپنی کا پاکستان میں اتنا چرچا نہیں ہے, مگر اگر آپ دنیا بھر میں سے ہمیں بہت زیادہ ریکگنیشن ملتی ہے اور ڈورز اوپن, کیونکہ پاکستان کا نام اتنا اچھا نہیں ہے. تو جب ایکسپورٹ کرتے ہیں آپ اپنی کمپنی کا وہ بھیجتے ہیں تو وہ کہتے ہیں پاکستان میں چور ہی رہتے ہیں تو چور ہوں گے. تو مگر جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ پلیٹینم سرٹیفائڈ ہے تو ذرا سا دروازہ کھل جاتا ہے, سافٹ ہو جاتے ہیں, باقی ہم ان کو سافٹ کر دیتے ہیں, کام کر لیتے ہیں. صحیح ہے. اچھا جو آجی سوال ہے ان کو, اچھا مائک ہے آپ کے پاس, چلو اچھی بات ہے. مجید مچھالا, اس لیے پارٹنر وتھ فروٹس اینڈ چودھری چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ فرم. سسٹینیبلٹی از مائی لائک کلوز ٹو مائی ہارٹ. آپ نے مجھے کہا کہ یعنی the river pollution, right? And you started with the 5 rivers in Punjab and then it comes down. Now we have got Lyari Nadi, right? Lyari Nadi میں ابھی تھوڑا سا ہاں یہ آواز کلیئر نہیں تھوڑا سا ڈسٹینس اگر ہاں یہاں سے ٹرائی کریں, جب ٹرائی کریں کین یو ہیئر اوکے. جی جی ہاں تو اسی basically یہاں پہ when you talked about the river flow, so yes, I mean we all know کہ plastics come down the river, they go in the oceans and then Pacific پہ جو پورا جو ایک انہوں نے garbage patch جو ہے. So now even the USAID or whatever agencies, they are basically giving grants for, let's say, river runoff plastics نہ ہو. So what I was thinking کہ بھائی ہماری جو لیاری river ہے, right, which is completely sewage, I'm sure اس میں garbage بھی اڑ رہا ہے, plastics بھی اڑ رہا ہے. It's nothing but just at the mouth, right? You can just probably, we can just, you know, I mean, put a net or something which they say it's such a simple thing, and then you remove all the waste and, you know, maybe recycle it. But I feel that Lyari river, I feel for us, for Karachi,
I mean, it should be looked into. I mean, that's what I feel. Yeah, I think that's an excellent thing. I mean, obviously, अगर आपने इसमें वाकई बात करनी है ना, आप फहीम जमान साहब से बात करें. मैं आपको I will give you the contract and he will be able to give you a briefing. मतलब जो मैं ख्याल है कि शायद क्योंकि वो उसका सेक्टर के एक्सपर्ट हैं, उस पर कहते हैं. अच्छा, जो अभी खालिद साहब बात कर रहे थे ना लेदर टैनरीज की, तो मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाह रहा हूँ. बचपन में पंजाब में काफी सफर करना पड़ता था. जब हम कसूर के करीब आ रहे होते थे ना, कसूर में बहुत आपको पता है टैनरीज होती थी, तो आवाज आती खिड़की बंद करो, खिड़की बंद करो. मैंने कहा क्यों? क्योंकि कसूर आ रहा है. और दूर दूर से, कसूर से 3 मील दूर यू कुड स्मेल इट. एंड देन यू यूज्ड टू वॉक इन एंड देयर यूज्ड टू बी लेक्स, पिंक लेक्स दोनों साइडों पर, और इतनी बू आ रही होती थी कि खिड़कियां बंद है, सब कुछ होने, आपकी आंखों में से आंसू निकल रहे होते थे. और फिर वहां पर जब इंतखाबात हुए थे, लोग इतने तंग आ रहे थे. अच्छा, वो पानी भी वही पीते थे, तो जाहिर है बीमारियां होती थी. तो फाइनली जब मतलब पता नहीं कई सालों बाद इंतखाबात का वक्त आया, तो सारे सियासतदान आपको पता है फिर वो निकलते हैं ना, फिर वो आपको घर आते हैं और वोट मांगते हैं. तो उनके सामने सिर्फ लोगों ने एक गिलास पानी रखा कि यार ये वो पानी है जो हम पीते हैं, क्या आप इसको पी सकते हैं? तो जिस सियासतदान, पहले एक सियासतदान ने कहा कि नहीं सर मैं तो नहीं पी रहा. अच्छा, उसको वोट नहीं मिला, वो नहीं जीता. फाइनली जो मुझे याद नहीं है, मेरे ख्याल शायद कसूरी साहब के फैमिली के थे, उसने पानी पी लिया, इलेक्शन जीत लिया, लेकिन उसके 6 महीने बाद उसकी किडनी फेल हो गई. तो यू नो, सो इन केस यू आर वंडरिंग वेदर दिस अफेक्ट्स यू, यस इट डज. तो एक तरह से बड़ी इवल काम था, लेकिन एक तरह से मतलब थोड़ा सा तालियां बजाने का भी दिल चाहता है कि दैट वाज ग्रेट. इफ देयर एनी फर्दर क्वेश्चंस? अच्छा जी, एक सेकंड जी. ये कसूर अगर आप लोगों को पता नहीं है, आजकल के यंगर जनरेशन का, कसूर जो है वो शहर है, वो धरती है जहाँ बुल्ले शाह पैदा हुए. बुल्ले शाह जैसे बड़े सूफी इंसान, बेशक, और नूर जहां का भी वो शहर है, और बहुत से दूसरे शहरों का यानी गांव है या धरती है. अब इमेजिन करें उसको क्या हमारी रियासत ने बना दिया. मैं एक चीज़ इनके बाद कहूँगा, जो उनका सवाल था, देखें जो रियासत का काम है ना, उसको लोग नहीं कर सकते. हाँ बेशक, रियासत जैसे एजुकेशन है, आप ठीक है, बहुत से चैरिटेबल स्कूल हैं, बहुत से चैरिटेबल हॉस्पिटल हैं. अगर आप रियासत नहीं करेगी, अगर रियासत अपना GDP स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट एज अ परसेंट ऑफ GDP नहीं बढ़ाएगी, मैं और आप नहीं कर सकते, इंडिविजुअल नहीं कर सकते. रियासत उसका बहुत बड़ा काम है, हम उसको पे करते हैं, हम टैक्सेस देते हैं उसको. अगर वो काम नहीं कर रही तो हमारा काम है उनको कहेंगे करें आप. हाँ, नहीं तो उनको कसूर का पानी पिला दो. ये अच्छा जी, सॉरी, we can take your question later. जी. Actually, thank you very much, Khalid साहब, for that insight. कि आप लोग जो effluent treatment plant आपने install किया है, and you're sending the treated water to the main sewer, rather recycling most of it, 80% to 90%. I remember one of my former companies, we did that as well. होता ये है कि यहाँ पे legislation आई और सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, हाई कोर्ट ने, उस ज़माने में भी ये कुछ हुआ था. आई थिंक समवेयर इन द 2000 एंड ऑन, कि somebody went to the court and said जी कि ये तो सारा कुछ कर रहे हैं और यहाँ कुछ भी नहीं है. सारी टैनरीज की जो बात हो रही थी ना, हो गया एग्जैक्टली. स्टेज तो हुआ नहीं, उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी कि ये डाटा सारा लेकर आओ इंडस्ट्री से, ये लोग करके आ रहे हैं, और वो सारे नोटिस EPA की तरफ से आने शुरू हो गए. एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी टॉकिंग अबाउट NEQS, जी वो 20 इंटीजर्स हैं जी, उस एलिमेंट्स जो हैं वो सारे उसको फॉल करना चाहिए. आपका जो भी मेन सोअर पे जो पानी जा रहा है, जो एफ्लुएंट जा रहा है, हैड्स टू बी ट्रीटेड. आई थिंक आई कैन टेक द नेम नाउ ऑफ माई फॉर्मर कंपनी विच वॉज जस्ट अपोजिट गैस, रोश. And we took that initiative. We installed this recycling and treatment plant. It was a biodegradable kind of a plant. We treated all the water, and there was an aquarium made, and goldfish were lying over there, which survived as well. And just the 100% water was being recycled in the internal plantation of the Roche facility as well. So that initiative was taken. Why? Because the High Court was saying, what you guys are doing, we did that in about a year or so, and we did that. I hope that is being managed right now as well. So legislation works, but I think again then वो प्राचा साहब सही कहते हैं, mindset. I think that is really very very important. यार littering तो stop करें पहले, अपने बच्चों को वो तो educate करें यार. Don't do the littering please, and so on so forth, and we develop on that. दानिश भाई भी कह रहे हैं ना, घर से शुरू होता है, घर से शुरू होता है काम. अच्छा जी, सर. Thank you very much, sir. My name is Saudur Rahman, and I am from Pakistan International Container Terminal. Sir, आवाज़ आ रही है सर मेरी? जी जी, आ रही है.
تھوڑا سا اونچا بولنا. جی اوکے. پہلے تو میں سر بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا, کافی نالجبل گفتگو ہو رہی ہے. میرے ذہن میں ایک سوال ہے جس کا مجھے ابھی تک جواب مل نہیں پایا تھا, اس لیے میں نے سوچا کہ آپ لوگوں سے ہی پوچھوں. ماشاء اللہ سے پیپل سٹنگ ہیئر نارملی belongs to reputable organizations who are complying with all these standards and international guidelines as well, and they are making good profits as well, because the purpose of, there is no charity organization, they are doing business for the sake of business and profit. So ماشاءاللہ سے ان کا پروفٹ اچھا ہے, ان کی مارکیٹ کے اندر اسٹیبلٹی اچھی ہے, اینڈ دے آر کمپلائنگ ود دی اسٹینڈرڈس اینڈ گائیڈ لائنس. ایک ان کے اوپر کمپلژن ان کی کارپوریٹ سائڈ سے بھی ہوتا ہے, بیکاز ملٹی نیشنل کمپنیز آر سپوز ٹو کمپلائی ود آل دی ریگولیشنز آف دیئر پرنسپل اینڈ دیئر کارپوریٹ سیکٹر. سر میرا یہاں پہ جو پوچھنے کا مقصد ہے کہ ہم اس دور سے گزر رہے ہیں جہاں پہ پینے کے لیے صاف پانی میسر نہیں ہے, جہاں پہ سبزیاں پوائزنس پانی کے اندر اگ رہی ہیں. تو پہلے تو انٹیک کی بات آتی ہے, ایفلوئنٹ اس کا کمس لیٹر آن. ایفلوئنٹ کو ڈسپوز آف کرنا, یا پھر جو ہمارا ویسٹ ہے اس کو پراپرلی ڈسپوز آف کرنا, یا ایمیشنس کو کنٹرول کرنا, یا پولوشن کے اندر کسی اور انیشیٹو کو لینا, یہ ایک سیکنڈری اسٹیج ہے. پہلے تو وہ اسٹیج ہے جہاں پہ آپ کو ایک اچھی ہیلدی انوائرمنٹ اور ہیلدی فوڈ یا انٹیک چاہیے. اگین میں واپس آؤں گا اپنے سوال کے اوپر, وہ یہ ہے کہ ہم بینگ اے کارپوریٹ سیکٹر یا آرگنائزیشنس اپنے اپنے لیول کے اوپر انیشیٹوز لے رہے ہیں, بیبی اسٹیپس لے رہے ہیں, یا کچھ زیادہ بڑے اسٹیپس بھی لے رہے ہیں. لیکن سر ڈو وی ہیو اینی ایکشن پلان آن اے میکرو لیول جس کے تھرو ہم اوور آل اس ڈائلیما سے نکلنے کے لیے یعنی کچھ انرجیز کنزیوم کر سکیں, اور ایک لیٹر اسٹیج کے اوپر آنے والی جنریشن کو ہم ایک اچھا ملک چھوڑ کے جا سکیں. وہ اس صورت میں ہو سکتا ہے جیسے کہ سر نے کہا کہ پارلیمنٹ سے وہ چیزیں امپورٹ ہوتی ہیں, یا پھر گورنمنٹ لیول کے اوپر یا گورنمنٹ سیکٹر سے وہ چیز, بیکاز آلویز اٹ کمس فرام دی ٹاپ, ڈرائیو آلویز کمس فرام دی ٹاپ. سو وہاں سے اگر وہ چیزیں آتی ہیں, اور اگر وہاں سے وہ چیزیں نہیں آ پا رہی, یا ہم دیکھ رہے ہیں گزشتہ کئی سالوں میں وہ چیزیں اس طرح سے نہیں ہوئی ہیں, تو از دیئر اینی فورم, یا ہم آپس میں تو ڈسکس کر رہے ہیں, لیکن کیا ایک کوئی ایسا فورم ہے جو جا کے ان سے بھی بات کرے کہ جی یہاں پہ بہت سی کمپنیز ایسی ہیں جو اپنا ایفلوئنٹ پراپرلی ٹریٹ کر کے ڈسچارج کر رہی ہیں, بٹ دیر آر ہنڈریڈز آف انڈسٹریز, کیمیکل انڈسٹریز ہو آر ڈسچارجنگ دیئر ویسٹ وداؤٹ اینی ٹریٹمنٹ. سو ان لوگوں کو کس طرح سے اس پہ لایا جائے گا, یہ تو گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی بنتی ہے نا سر. تو میرا خیال ہے آپ کو سوال سمجھ رہے ہیں, میرا خیال ہے کہ یہ دس از اے بابا پے گریڈ, یار یہ تو میرا خیال ہے کہ کور کمانڈر کانفرنس میں ڈسکس ہو تو پھر ہی کوئی بات ہو سکتی ہے. تو اچھا صحیح, کاشف صاحب کو میرا دے دیں. اچھا اس کے بعد کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو بھی سسٹین کرنا ہے, اور ہمارا جو نیشنل بلڈ ٹائپ ہے میرا خیال ہے کہ ٹی پازیٹیو ہوتا ہے, تو اس کے بعد ہم تھوڑی سی چائے کے لیے بھی بریک لیں گے. مجھے پتا ہے آپ کا ایک سوال ہے, ان کا ایک سوال ہے ایسا ایسا, اس کے بعد قسم سے وی ول ٹیک اے بریک. اوکے ہاں, مجھے بھی چائے پینی ہے. جی کاشف بھائی, یہ کاشف صاحب کو مائک دے دیں پلیز. او سوری, اوکے جی نو پلیز گو ہیڈ. ان کے بعد کاشف. I just want to share something, not ask a question. Sure. I am chairman of Public Interest Law Association. ان نے کہا نا کوئی آرگنائزیشن ہے, اٹس این آرگنائزیشن, اس میں آپ انوالو ہوئے. فار ایگزامپل ہم نے ریور راوی کمیشن, کوئی رینیویبل انرجی کا مائک لگاؤ نا یار, یہاں پہ سولر پینل لگاؤ اس کے اوپر. دانش کیا کر رہے ہو یار؟ جی دا پوائنٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک از, آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. ہم ایز اے پبلک واٹ کین وی ڈو, ٹھیک ہے نا, گورنمنٹ کرے نہ کرے وہ تو لمبی بات ہے, ہمیں پتہ ہے گورنمنٹ کیا کر رہی ہے. آئی ریئلی اپریشیٹ, بٹ دیر از این آرگنائزیشن کو پبلک انٹرسٹ لا ایسوسیشن, اینڈ جسٹ ٹو ٹیل یو, ہم نے 8 سال پہلے ریور راوی کے خلاف کیس کیا تھا ہائی کورٹ میں, اینڈ ریور راوی کمیشن واز کریٹڈ. I am right now working on filing a case in Sindh against dumping of sewage into the sea.
لیاری کا بھی بہت چیزیں. سو ہم نے K2 K3 کی ایویکویشن کے اوپر بھی فائل کر چکے ہیں کیس کہ کراچی میں اگر نیوکلیئر ڈیزاسٹر ہو تو آپ ہاؤ ول یو ایکوائر ٹو 20 million people. All I'm saying is please go to PILAP. Public Interest Law Association ہے PILAP کے نام سے, just search it on website. اس کے ممبر بنے because I have been asking for help. I am asking for people to become partner. We have got a citizen assembly جدھر آپ اپنی اسٹریٹجی بھی بتائیں, اس کو ڈرائیو بھی کریں, اینڈ آپ کی مدد کے بغیر ہم سسٹینیبل بھی نہیں ہو سکتے. So there are organizations. Become part of it, and then no, you can't complain if you don't do anything. Sorry, I just wanted to raise this. تو وہی کہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہوتا لوگوں کو. تو تھینک یو ویری مچ فار دیٹ. ہیلو جی سر, شکریہ سر. بڑا اسپیسیفک سوال ہے کہ سسٹینیبلٹی کی ایک کاسٹ ہے اور اس کا ایک بینیفٹ ہے, لیکن نہ کیا وہ کاسٹ انڈسٹری خود بیئر کر رہی ہے یا کنزیومر کو پاس آن کر رہی ہے. نمبر 1, کیا وہ بینیفٹ بھی پاس آن ہو رہا ہے کنزیومر کو؟ مثال کے طور پہ اگر کسی کمپنی نے اپنی تمام پیٹ بوٹل جو ہے وہ ریسائکل کر دی, کیا اس نے وہ کاسٹ بینیفٹ کنزیومر کو پاس آن کیا ہے یا نہیں کیا؟ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم کنزیومر کے لیے بھی پروڈکٹ کو سسٹینیبل بنائیں, ادروائز کنزیومر کے پاس آلٹرنیٹیوز ہیں. ہمارے پاس ریسنٹلی ایک رپورٹ آئی ہے 6 سیکٹرز کے اندر اراؤنڈ 1000 بلین روپیز کا ٹیکس لیکیجز ہیں, اور وہ سب کنزیومر گڈز ہیں, یعنی کہ ٹائرز ہیں, لوبریکینٹس ہیں. خالد صاحب کا سیکٹر ہے 65 بلین روپیز کی ڈرگس کے اندر ٹیکس ایویژن ہے. تو کنزیومر کے پاس تو آلٹرنیٹ موجود ہے. جب آپ سسٹینیبل پروڈکٹ جب ہوگی جب کنزیومر کے لیے افورڈیبل ہوگی. اب جا کے میں کسی, ہم میڈیا سے میرا تعلق ہے, میں کسی اینڈ کنزیومر کو کہتا ہوں بھائی سسٹینیبل پہ آج میں بہت اچھی باتیں سن کے آیا ہوں, وہ کہے گا بھائی ایسی سسٹینیبلٹی میرے کس کام کی جو میں اپنے بچوں کو پروڈکٹ دے نہ سکوں. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو سسٹینیبلٹی میں اچیومنٹ ہوئی ہے, کیا انڈسٹری اس کو پاس آن کر رہی ہے کنزیومر کو؟ کوئی پلان ہے؟ یہ کاسٹ کون بیئر کرے گا؟ یہ آپ کسی کوئی سوال کا جواب. I think it's a tough one. It is a tough one. It is a tough one. So that's why I have taken Khalid with your permission. Yeah. I think جہاں تک investments کی بات ہو رہی ہے, اگر ہم we are living in this modern world or evolution and investments and recycling, and the focus is like sustainability, how we can achieve that. So product per pack of costs, obviously اگر recycle یا waste ہم minimize کریں گے, that has to be transferred. I mean principally your comment is and question is quite valid. How we can do that in our economic challenges, that is another question. So what we need to do is we need to foster on that, we need to continue working on that. And as we are talking this, and there are other forums, as a gentleman just asked this question as well, who are looking into this, how sustainability could be created. So companies should come with numbers. Then again, the data and the numbers should be presented. How we have become more eco-friendly, how we've invested, and if it is not direct, probably indirect investments or indirect transfer of that sustainability is there. Once we grow, once we are at that level, obviously price reduction بھی ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ price reduction past میں نہیں ہوئی ہے, اور گورنمنٹ چاہے فورسفلی بھی کرے. I think خالد صاحب از مور اویئر فرام دا فارمر سیکٹر. پرائز کیپنگ اتنی اسٹرکٹ ہے کہ پرائز بڑھا ہی نہیں سکتے. جب بڑھا ہی نہیں سکتے تو وہ ٹرانسفر بھی نہیں کر سکتے ظاہر پرائز. تو چیلنجز وڈ ریمین دا سیم. آئی تھنک ہیلتھ اینڈ OTC میں یہ لیوریج ہے, اینڈ آئی تھنک دیٹ کوڈ بی ڈن, اور کمپنیز شوڈ تھنک اباؤٹ دیٹ obviously, how to gauge and to transfer and to present the numbers to the general public as well, how we are maintaining this sustainability challenge. Add to this, I think آپ کا سوال بالکل صحیح ہے, but how do you calculate this, right? آپ کہتے ہیں کہ یہ چیز مہنگی ہے اور ٹیکس بھی دینا ہے اور یہ بھی دینا, but آپ آج جو سوچ رہے ہیں نا, آپ کے فادر بھی یہی سوچ رہے تھے, اور آج ہماری جو ایکسپیکٹڈ لائف ایکسپیکٹنسی ہے وہ آج دیکھ لیں پاکستان کی کدھر بڑھ گئی ہے نا, تھوڑی تو بڑھ گئی ہے نا. تو کیوں ہوئی؟ اسی لیے بڑھی ہے بیکاز لوگ اس میں انویسٹ کر رہے ہیں, اور آپ امیجیٹ اس کو نہیں دیکھیں گے, بٹ آپ کو شاید بعد میں سمجھ آئے گی آفٹر 20 years, 15 years that your children's life expectancy will increase.
So sustainability will improve your cost overall. کہ آپ کی ہیلتھ بہتر رہے گی, آپ کی اکانومی بہتر رہے گی, آپ میں مور گروتھ اپرچونیٹیز آئے گی, قصور جیسے سچویشن نہیں آئے گی تو قصور بڑھ جائے گا, بہتر ہو جائے گا. واٹ مور ڈو یو وانٹ؟ somebody was saying that we have grown out of poverty سے ہم نکلے ہیں, ہم بہت نکلے. یہ these are things which you cannot calculate one کہ بھائی 4 روپے کی میں نے چاکلیٹ لے لی, یہ اس طرح نہیں دیکھی جاتی. اس کے انوائرمنٹل امپیکٹ جنریشنز میں ہوتا ہے, اور آج ہوں گے, آگے بڑھیں گے تو پھر نیکسٹ والے اسٹیپس لے سکیں گے. ابھی تو آپ ادھر بیس پہ بھی نہیں پہنچے. سو آئی تھنک یو شوڈ پروموٹ, ایز آئی سیڈ, فرسٹ ان یور ہاؤس. یو شوڈ گو ٹو یور چلڈرن اسکول اینڈ ٹیل دم کہ آپ نے کون سا کورس آپ کیوں نہیں پڑھا رہے. ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں, وہاں کی بھی ایسوسیشنز ہیں اسکولس کی, ان میں بولے کہ سکھائیں ان کو. اپنے گھر میں بولے کہ آپ نے کیا سسٹینیبل کیا ہے, گھر میں کیا بچایا ہے, کچھ بھی بچایا ہے جو پھینکا نہیں ہے, کچھ واپس ری یوز کیا ہے. اسی طرح بہت سی چیزیں, پانی کی بات ہے, آپ نے کتنا پانی بچایا ہے اپنے گھر میں, جتنا آپ یوز کرتے ہیں اس کو آپ نے کتنا واپس ری یوز کیا, گارڈن میں ڈال دیا یا گاڑی دھو لی, گاڑی دھو کر پانی بھی وہ آپ یوز کر سکتے ہیں. دس از آل جب آپ اپنے بچوں کو بتائیں گے تو یہ نیکسٹ جنریشن میں آئے گی. دس از ناٹ گوئنگ ٹو بی ون ٹائم, ایک دن میں 2 سال میں نہیں ہوگا, یہ 25 سال لگیں گے. دس از وے ہاؤ فار وی آر. جی السلام علیکم. So my question is to all the panelists. We do have a national action plan at the government level which calls businesses to spend their finance for the social development and human rights. It has been like 2021 mein ye aaya tha. So my question is, how much businesses are interested, are comfortable in spending their money to the government and United Nations Development Program as an implementing partner, and then they do it collaboratively. This also gives the businesses an opportunity to sit on the table for the policy making as well. So how much the businesses are comfortable in giving their money to the government, and if not, what are the challenges? Thank you. دیکھیے, جو آپ نے ہیومن رائٹس کی بات کی, وہ تو ابھی زرار کھوڑو صاحب نے اس ادارے کا نام بتایا تھا جو انشور کر سکتے ہیں, یہ تو بزنس نہیں کر سکتے ہیومن رائٹس کو. اچھا جی, اب دوسری بات ہے کہ دیکھیں, جو پاکستان میں جو بہت بڑا ایک مسئلہ یہ ہے کہ اٹ ہیز دا ہائیسٹ lowest per capita to GDP ratio in the world. The number of taxpayers are very low. اور مگر جو چیز انڈسٹری کو گرو نہیں کر رہی, اکانومی کو گرو نہیں کر رہی, اور جو کاشا صاحب نے سوال پوچھا وہ بہت ریلیونٹ ہے. عوام جو ہے, جو ایک پیناڈول بھی نہیں افورڈ کر سکتی, لیٹ الون کہ اگر ان کو ڈائبٹیز ہے اور ہائپر ٹینشن ہے یا خدا نخواستہ دوسری میں, وہ کیسے کریں گی؟ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ جو مینوفیکچرنگ سیکٹر ہے پاکستان میں, جو کہ اکنامک لارجسٹ اکنامک یعنی ٹیکس کا سب سے بڑا پورشن ہے, وہ اگر فرض کریں 100 روپے یہ ملک ٹیکس کلیکٹ کرتا ہے تو اس میں سے تقریباً 65 روپے جو ہے وہ مینوفیکچررز پروڈیوس کرتے ہیں. اور مگر یہ کہ ان کی جو مینوفیکچرنگ اکانومی ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ کم سے کم تک ہوتی جا رہی ہے. یعنی اگر آپ بنگلہ دیش کو دیکھیں اور پاکستان کو دیکھیں تو پاکستان's contribution, the manufacturing sector's contribution over a period of time in Pakistan is going down. It has come down to as low as 8 to 11%. They are paying the highest taxes. اگر میں ایک فارماسیوٹیکل کمپنی کو لوں تو جو کارپوریٹ ٹیکس ریٹ ہے بنگلہ دیش میں وہ ہے 27%. ایک ٹیکس ہے, دیٹس اٹ, 27%. گڈ. سنگاپور میں 17 ہے, تھائی لینڈ میں 21 ہے, اور پاکستان میں اٹ از 51%. 32% جو ہے وہ ہے کارپوریٹ ٹیکس ریٹ,
5% ہے ورکرز پارٹیسپیشن فنڈ جو کہ موسٹ کمپنیز ان پہ انفارچونیٹلی, اور 3% ہے ورکرز ویلفیئر فنڈ. یہ بہت اچھے ٹیکسز ہیں اگر صحیح طرح استعمال ہوں, وہ بھی نہیں ہوتے. اینڈ ناؤ 10% انہوں نے سپر ٹیکس لگا دیا ہے, تو 50 اور 1% جو ہے وہ گورنمنٹ کسی اور بہانے سے, سینٹرل ریسرچ فنڈ کے بہانے سے, تو 51% ہم ٹیکس دیتے ہیں. مگر اوور آل ہم کم دیتے ہیں پاکستان میں, اس لیے کہ اس ٹیکس ریٹ پہ بہت کم بزنسز سسٹین کر سکتے ہیں اور ایکسپورٹ کر سکتے ہیں, ری انویسٹ کر سکتے ہیں. تو جو ہمارا, اور ہم کیا کر رہے ہیں, ہمارے حکومت کیا کر رہی ہے, جو لوگ یہاں سیلری کلاسز ہیں ان کے تو چیک ایٹ سورس کٹ جاتے ہیں, اور ماشاءاللہ ابھی اس دور میں اور بھی بڑھ گئے ہیں. مگر ہم نے ایک وہ کیٹیگری بنائی ہے نان فائلرز کی, جس کی مرضی دے جس کی مرضی نہ دے, جو دے اس کا بھی بلا, جو نہ دے اس کا بھی بلا. ٹھیک ہے. اور اگر آپ نے ٹیکس نہیں دیا تو آپ صرف یہ کریں 1 بلین روپیز کا ٹیکس چوری کریں, مگر آپ جب گاڑی خریدیں تو یہ صاحب جو ہیں جو ٹیکس دیتے ہیں یہ دیں گے 8% ایکسائز, 10,000 روپے فرض کریں بنتا ہے, آپ دیں گے 15,000 روپے. تو بلین روپیز چوری کریں یا کروڑوں روپے چوری کریں, مگر 5,000 روپے کر دیں تاکہ ہمیں یہ کہنے وہ دیکھیں جی ہم نان فائلر سے بھی ٹیکس لیتے ہیں. تو ہمارا یہ جو ٹیکسیشن سسٹم ہے یہ بہت فرسودہ ہے, اور جب تک یہ رہے گا تو ظاہر ہے اس سے ٹیکس جب نہیں ہوگا اس کے پاس, ریاست کے پاس, تو ریاست کیسے ہسپتال بنائے گی, کیسے اسکول بنائے گی, کیسے دوسری چیزیں بنائے گی. اور وہ آپ کو پتہ ہے جو ہوتا بھی ہے آتا ہے اس میں وہ بھی ذرا سے ادھر ادھر ہو جاتا ہے, تھوڑا سا لگتا ہے تھوڑا سا نہیں لگتا. تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, اور اس کو آپ قیمتیں کم کرنے سے حل نہیں کر سکتے. کاشف صاحب, آپ قیمت کتنی کم کریں گے؟ جو 25% پاپولیشن جو ہے سر کے درد کی گولی بھی نہیں کھا سکتی ہے اور اس سے مر جاتی ہے, تو آپ کتنا کم کریں گے؟ تو آلریڈی پرائسز پاکستان کی چاہے کسی بھی چیز کی ہوں وہ بہت کم ہے. ہماری جو الیکٹریسٹی ریٹ ہے جو میں فیکٹریز دیتی ہیں 24 سینٹس کلو واٹ آور دیتی ہیں. ملیشیا میں, انڈیا میں, بنگلہ دیش میں 9 سینٹس کلو واٹ آور ہے. آپ کس طرح سے کمپیٹ کریں گے؟ آپ ایکسپورٹ نہیں کریں گے. جو مینوفیکچرنگ سیکٹر ہے وہ ڈگنیٹی آف لیبر دیتا ہے, اوور ٹائم دیتا ہے, ان کو ہاسپٹلائزیشن دیتا ہے, مگر شوگر ملز اور ایگریکلچر یہ نہیں دیتا. اور تو جب تک آپ مینوفیکچرنگ سیکٹر کو نہیں بڑھائیں گے, اس کو سسٹینیبل نہیں کریں گے, اس کا ٹیکس, اس کی بجلی کے ریٹ انٹرنیشنل لیول پہ نہیں لائیں گے, اس طرح کے سوال اٹھتے رہیں گے. اور بہت بالکل صحیح الفاظ ہیں کہ ہمیں کیا فائدہ ہوا, سنو کی ہمیں کیا فائدہ ہوا جی, آپ نے کر لیا جی, بہت اچھا کیا, بڑی بڑی باتیں کر لی اسٹیج پہ آ کے جی ہم نے یہ کیا جی, ہم نے وہ کیا, ٹھیک ہے جی. تو یہ ہے. اور مگر ظاہر ہے جو تھوڑی بہت کمپنیاں کر رہی ہیں وہ ایک سوشل بینیفٹ کر رہی ہیں. بینیفٹ 2 قسم کے ہوتے ہیں, فائنینشیل اور سوشل. تو ایک سوشل بینیفٹ یہ ضرور ہے, اور یہ لانگ ٹرم کا ہے بینیفٹ جو کہ کچھ لوگ کر رہے ہیں. اچھا جی, تو لیٹس ٹیک اے بریک فار ٹی. ایوری بڈی ریڈی فار چائے؟ چائے چاہیے سب کو؟ صحیح, چلے لیٹس گو. تھینک یو آل ویری مچ. بائے آشا بھائی.